With the rapid increase of vulnerable and orphan children in the communities who lack proper parental care, NOVOC trained some women to be home visitors. Home visitors provide care to orphaned and vulnerable children in their households. There are a lot of OBCs that were affected by HIV and AIDS. Their minds were affected by the death of their parents. Now they needed someone who could provide that social support. That's why the home visitors were trained to do just that. And I've seen in many communities, children going back to school because of the support that they receive from the home visitors. Because one home visitor is supposed to support 20 OBCs. So I've seen a lot of children, those that were not playing with their colleagues, now they can play with their colleagues because of the assistance that they receive from the home visitors. The home visitor's main focus is helping a child develop morally and emotionally just like a mother would do. Namasiye alikuwa ainima gauforo. Depa gaulo yamba timaliza unzimu. Gaula chiwiri za kutupi, gaula chitatu za malingaliro, za chikhalidwe. Ndiye monga ita home visitor tinatimatenga kumagawa awiri. Za chikhalidwe za malingaliro za mwana. Ndiye kabila kunyumba kuja timakhala ni mwana tikafika pamene paja akhalu pali amayi amatulunjira. Ndiye akasana makhalu akuzwera kwambiri ndio matenga naja kucheza nawo. Ndio maafusa kuti koja kusweka chakuswa ndiani ndiye amakufotokozera kuti ini mwina kusukulu makope ndilibe. Ndipo sotofa zanga ndizotani zongambika sopo palibe. Ndipo kakhala kuti mwina iwewe ndikhobiri umatenga ndalama ija kani 50 kwacha umpasa kagulirani sopo kagule sopo kuti maupite kuti upite ku sukulu. Ndio ukatere paja akakuti ndi ana ang'ono acha umafusa kusowa zawo. Ife panopa timasowa zosoweresa monga zidole chani ndio mati basi kumwe kakhala kuti kwankhala kwanu kokuti lefuna nkachezera na masiye umakhabe mwina zuwa luseli konko. Ndio kuti muna mumacheza nawo na masiya acha umasewera nawo bemunga mafuna zofuna zana ina mapanga jingo ina kupona mpira ndebe iwe umazichepesa kuti anaja ucheze nawo solenga kuti nawo anaja akutisidwe ni mene watani wabwerera. Ndio ukatepa ya basu matani leje kuja palibe ibe palibe ndiye wafusa mina masunga yachi kuja palibe ibe vankhatu phala ndio matenga phali ja mupike wapikira na masiyaja mukapasi muji ndiye mukakhatu mwaja paja kaya muna nyumba mulibe mazi munga ina maledwa ndiye achikulire umakatenga suko ukatunge mazi ndio kalunga mazi aja umatereka umtenge mwana masenga dala ngono asambe ngale kuti ana masiya ndio kulirapo no hema masagana ku mazi ngalibe mwe kholo khala pati amene paja ndio mapira mwe mukatunge mazano aja iwe tuna sambe te utengo tani usambe ahike kubafa sambe musewere mukakuthayi kwakhadi nthayi usera yakwana usazike uzitani uzibwera ukatele siku lina uzapita so khomuli naso. Apart from ensuring that children have good food, a good home and have been supported by home visitors in their development, for children of 3 to 5 years of age, early childhood development (ECD) is essential in their upbringing. As such, NOVOC, with support from Code 8, has helped communities through CBOs in establishing community-based childcare centers, CBCCs. We trained some volunteers in ECD for 13 days in Blantyre at APPM. APPM is the Association of Preschool Playgroups in Malawi. After these people were trained, they are the ones that are manning the CBCC. The CBCC is the community-based care centers. Much as these people were trained, the volunteers that I talked about, now they are able to provide support, comprehensive support to CBCCs, to the children that are coming to the CBCCs. And they were also given some play materials to enhance growth, children's growth. And this is also assisting the children in their communities. Early childhood development not only assists the children mentally, but also it develops them physically as they also engage in other outdoor activities. Yodep CBCC in Zomba district has 5 centers, and since its establishment, it has graduated over 800 children to primary schools over the years. Max Sulian is the coordinator for Yodep ECD, and he explains. We have partners like NOVOC that trains our teachers, our caregivers at the nursery schools that are taught how they can play with the children, how they can teach them. And it's really it's different
from a child that comes to your desk and to your nursery schools, and the one that just stays at home. And at primary school, when they receive children that are coming from our nursery schools, they recommend to us, they tell us that the children have, they're intelligent, they are really have good manners that need to be having with a human. Through the training they receive from NOVOC, caregivers help the children grow spiritually, mentally, physically, morally and intellectually. Mwana chakamabwa kuchokera komo kumene akukhala kubwera ku school amakhala kuti mina sakuthautana kulankhula. Koma mwana akabwera ku school kuno kuzaphunzira amathandiza kuziwa mmene angathe kukhala ndi anzake. Chikondi maso chikhalire. Afika pano timambake tusazoseweretsa asana podika kuti anaja Afrika mbiri. Tikatero ikawana nthawi timaona mu klasi, tikatero timamba kupemphera mawa, tikapemphera nawo timayimba nawo nthano ya uzimu kuti anaja akule mjani mu mzimu. Tikatero tiyamba nokuwapsa phunzo limene tifuna kuti aphunzise. Ndiye klasi mja timatha kukhala mwina ndi ngati mwina ngodya 9 zosewerana zicheri, ndiye timatha kuwayikira mwina pali library, komanso pali zosewesa, komanso zoyerekeza, zogwiragwira, zomangamanga. Ndiye tikana kuti anaja mwina sanakwanire atabe kukhala pa library patantolenga kuti athe kuwerenga, aone kuti mabuku angathe kuwathandiza chani anaja. Komanso akaja pamenepo mwina atha kukagwira zoyerekeza zija kapena zomangamanga zija kuti mwana uja athe kudziwa kuti chimene akupanga chani. Akumanga mwina akutha kuyerekeza kumanga nyumba, ndiye mwana uja amatha kukula mjani munzeru, komanso amatha kukula mchikhalire. Gertrude Kayere, a parent in Zomba, says sending her children to a CBCC has not only benefited the children, but has also benefited her as she is able to do other calls for the family while the child is at the center, and she also appeals to other parents to do the same. Now, tiyendi tizipita nawo kuti ku nursery school. Fa nursery school mwana amakhala mwana bwino ochenjera komanso mantha amamutera kupita ku primary. Ubwino wake ndoti mwana ayo akapita ku school, iniyo pakhomo mapepukidwa. Mukama kamutenga chama pa street 12 zambiri makhala mutachita pakhomo. All these interventions from NOVOC, with support from Code, were established with an effort of contributing towards improving the quality of life of orphaned and vulnerable children by strengthening women's capabilities for the care and support of these children. With more support, NOVOC aims at improving the quality of life for OVC through strengthening community-level women empowerment initiatives. This project that we're doing in Palombe, Zomba, Nsanje, Mchinja and Kasungu is being supported by Code from Netherlands. And I would also ask them to provide more support so that maybe we can go to more districts, because at the moment we are only supporting 5 districts. And in these 5 districts we are targeting 14 CBOs or 14 women groups. So if we can have more support, it means we can reach out to more women groups and more districts in the country. As you know, we already have about 30 districts in Malawi.